Yes, yeah. Yes, Sorry, sir. sit down there. Sorry. Damn, good to see you, sir. Very good to see you. It's been a while. How you doing? Good. Busy. Yeah. You got that smile on your face? Like every time, you know. You know what? Why not? Why not? We talked about it a little bit before, but I'm just curious, now that you're here in Fight Week, Right. I know how much you wanted this fight. It's been 4 years since the second fight. Can you just describe what it's been like to go through the ups and downs of thinking you're going to get the fight, not getting the fight, now finally, not only do you have the fight, but it's a few days away for your biggest fight, maybe? Everything. Не будет, что проходили, какие чувства были, но сейчас неделя будет, когда осталось буквально несколько дней. Ну да, действительно, за эти 4 года прошло очень много времени, и даже не то, что времени, какое время прошло, да, мы все понимаем, была пандемия, и какие мысли только не настигали, то есть и многие, кто болел или кто потерял близких, понимают, какое тяжелое это время было, непростое, по крайней мере. То есть много мыслей было, правильно, когда ты спрашиваешь, какие мысли были. Наверное, подведу итог и скажу, что когда объявили о нашем бое, я подумал так, что, действительно, значит, вот сейчас это время пришло, как-то все возвращается, и сейчас это время пришло, и давайте либо делать, либо не делать. Я принял решение этот бой делать. Indeed, 4 years is a long period of time. A lot has happened. We lived through some difficult times. We all know about pandemic, especially people who got sick during the pandemic, who lost their relatives, family members. And of course, I had different thoughts in different periods of time. But let me summarize. When it was announced that this fight is going to take place, I thought to myself, maybe now is the time for this fight, and I had to make a decision whether to take it or not, and I decided that I should do it. And one other thing about that, Gennadiy. Do you feel like he says it's personal, but if it was that personal, he could have fought you 2 years ago, he could have fought you 3 years ago. Absolutely. Do you think that he was just waiting you out till you turn 40, thinking you're an old man? Да, вы знаете, я считаю так, то есть он может сказать это, что для него это персонально, то есть мне тяжело за него. Не то, что тяжело, неправильно было бы вообще за него что-то говорить, но я скажу так, то есть как я вижу, понимаю это все со стороны. Здесь последний бой на Dazn, последний бой по контракту, последний бой, то есть времени много прошло, да, то есть в той ситуации, в которой в последнее время я нахожусь, и как это все происходит. То есть это вот все суммируется, и сейчас после этого, спустя 4 года, 4 сезона, появляются эти обвинения, да, то есть там я нокаутирую, я закончу его карьеру. С чем, как он закончит мою карьеру? Кто он такой, чтобы начинать или заканчивать мою карьеру, да, то есть я там, что он говорит, это лично, но это все вот это вот в совокупности, это тот бонус, который он себя хочет, чем он себя хочет возвысить, да, то есть он не в том возрасте или не в том положении, чтобы вообще так заявлять. Если бы что-то он хотел бы или что-то было это лично, то есть это бы случилось бы сразу, то есть прошло много времени, то есть, это неправильно с его стороны. Well, he has the right to say that it's personal, but let me tell you what I see. I think that he says it because this is the last fight on Dazn. There is an agreement with Dazn, and after that there'll be no obligations. And he just kind of think that this situation, thinking about my situation, that a lot of time has passed, 4 years. Now he thinks that he's in a position to voice those accusations and say that he can knock me out, that he can finish my career. Who is he to start or finish anybody's career? Maybe he just tries to, I don't know, score some points, and based on his age, on his position, it's not up to him. If he wanted this fight back then, if he thought that it's personal, that fight should have happened immediately. And why was he waiting for 4 years then? And also, just to clarify, he says the obligation, that's Canelo's obligation to Dazn or Gennadiy's obligation to Dazn? My obligation. So this is your last fight then? Yes. Okay. Gennadiy, earlier today, Canelo said that this fight, he almost signed a contract for this third fight in 2019 before the pandemic. Is that true from your recollection, and also off what you just said?
Do you think he avoided you and he waited till you were older? Was it his fault? Почти подписал тогда контракт на третий поединок в 19 году. Это правда или он у нас и убегал? Ну, почти, совсем, чуть-чуть. Или опять потерял ручку. То есть, ну, это же неправда. Вообще не обращайте внимания на то, что он говорит. Well, almost signed, so couldn't find the pen to sign the contract. Yeah, I don't think you should pay more, like a lot of attention to what he's saying. Скажите, в чем ваша мотивация тогда была все-таки? Не все боксеры проводят трилогии, но если для него это что-то персональное, то вы как соглашались на третий бой? Не у всех боксеров есть возможность провести трилогию. Как бы. Здесь выпала такая возможность. И, ну, как бы, здесь даже не то, что возможность в трилогии. Здесь есть понимание, либо ты в боксе еще, либо ты не в боксе. Я рад тому, что в свои 40 лет я нахожусь востребованным боксом. У нас самый большой поединок в боксе сейчас. Меня это радует. Почему бы нет? То есть я решил это сделать, и я сейчас здесь. Вы согласны, что на Подождите. So if it was not that personal, why did you agree to the trilogy? And the answer is the trilogy is a big event. It's difficult to get a rematch. And let's say that in the trilogy, it means that I'm in demand, that people want to see my fights. And right now, this is arguably the biggest fight in boxing. Вы согласны, что на Канело сейчас больше давления, все-таки ему есть больше что терять, он защищает пояса, ему надо доказывать, что судили объективно. И не устали ли вы от этого всего хайпа? Вот вас постоянно одни и те же вопросы вас спрашивают про него. Я не думаю то, что есть давление или как-то какое-то давление сказывается на нас. То есть мы оба спортсмены и мы знаем, что нам надо сделать. То есть как-то себя оправдать или восхвалить. Нам надо сделать свою работу. И кто лучше сделает, кто меньше допустит ошибок в своей работе, тот, я думаю, и победит. Все, что говорить о хайпе, то есть это неотъемлемая часть этого шоу-бизнеса, этого бизнеса, то есть вот каждый пиарит себя как может. Would you agree with me that Canelo is under more pressure because he has more to lose? He has this belts at stake, and he has to prove somehow that the judging was fair during previous fights. And are you tired of all this hype around the fight? And the answer is that well, hype, first of all, is part of the business, and we are both professional athletes. I don't think that it affects us in any way. We know our job. We just go out and do their job.